right? So now look at the properties of, right, integral S d mu. Properties of integral S d mu. Okay, the integration of simple non-negative measurable function having a short editor single. Okay, S d mu. Okay, so let us take it. Let S be a simple non-negative function. S and mu be S and t rendu function eduthukken. Okay, S be a simple be f from x to u, or be a non-negative simple measurable function. Then, so first, if E is a measurable set, okay, very important property. Integral over E S d mu ku definition எழுதிருக்கோம் இல்லையா, அது integral over x ஃபார்ம்ல எழுதலாம். எப்படி? S characteristic function E இதோட product d mu. Okay, integral over E ங்கிற எப்படி மாத்திக்கலாம்? integral over x ஆ மாத்தலாம். Okay, but integrand is, okay, is not only S, it's a product of S with the characteristic function of E. The characteristic function of E இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும்? Characteristic function of E is 1 when x is in 0 when x not in capital E. The product என்ன? S characteristic function E value எப்படி இருக்கும்? The definition, product function or definition, S of x, guy of x, right? When x in E, in the second factor 0, sorry 1, second factor 1, so it is S of x. Other places like it is 0 item. Okay, integration of 0 function again 0 ஆ இருக்க போகுது. ஏன்னா அந்த வேல்யூ வந்து அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜோட மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதனால. ஓகே, இப்போ இதுக்கு ப்ரூஃப், அந்த ஃபங்க்ஷன் இதுதான், ரைட்? இதுக்கு ப்ரூஃப் எப்படி எழுதும்? ப்ரூஃப் எப்படி கொடுக்க போறோம்? இன்டெக்ரல் ஓவர் E S d mu ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ பை த டெஃபினிஷன், this is summation I from 1 to n alpha I, measure of E intersection E I. Okay, இதான் டெஃபினிஷன் படி இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ. இது 1 எடுத்துங்க. இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கும். இன்டெக்ரல் ஓவர் E S characteristic, sorry, integral over x right hand side, characteristic function E dx, இந்த வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ ஹியர் S ஓட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க, ரைட்? S ஓட வேல்யூ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம். S ஓட வேல்யூ இங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா, ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2, ரைட்? லெட்ஸ் alpha 1 alpha 2 etc alpha n be the values of S. Yes, right? Correct? The values of S unit. And EI ங்கிறது என்ன? Inverse image of SI, alpha I. Okay. இப்போ S characteristic function E இருக்கு இல்லையா, இந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும்? Okay, the values of S, okay, all the values of S including 0, right? Okay, if 0 is one among the value, then no problem, otherwise 0 should be taken here. Okay, so இப்போ ரெண்டா உடைக்கணும். அது இப்போ இன்டெக்ரல் ஓவர் E
ரைட்? எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இதோட சப்போஸ் f1, for example you take s dash equal to s characteristic function value அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ரைட்? s dash of x என்றது என்ன? s of x when x in E 0 otherwise. Right? Otherwise if x not in E. Okay, suppose fi is the inverse image of s dash. Alpha 1 alpha 2 இருக்கு இல்லையா, அதோட s dash of x வேல்யூ 0வா இருக்கலாம் அல்லது s ஓட வேல்யூவா இருக்கலாம். ரைட்? அப்போ s dashக்கு ரேஞ்ச் என்ன? ரேஞ்ச் செட் இன்க்ளூட்ஸ் alpha 1 alpha 2 etc alpha n together with 0. இந்த 0 இங்கேயும் இருக்கலாம், alpha 1 alpha 2 alpha n ஏதாவது ஒன்று கூட இருக்கலாம். ரைட்? இப்போ இதை நான் எப்படி ரெண்டா உடைக்க போறேன்னா, ஈல உள்ள எலமெண்ட் ஈல இல்லாத எலமெண்ட் ரெண்டு செட்டா x belongs to E s dash of x alpha I, okay, union x x ல இருக்கிறது x belongs to E complement s dash of x equal to alpha I. Right? x E ல இருந்தா s dash வந்து எக்ஸாக்ட்டா இது வரும் இல்லையா? ரைட்? அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் என்ன? E இன்டர்செக்ஷன் EI ஃபர்ஸ்ட் செட். ரெண்டாவது செட் ரைட், s dash of x வந்து alpha I வரணும்னா, ரைட், that means s of x வரணும்னா அது E ல இருக்கணும். பட் இது E காம்ப்ளிமெண்ட், அதனால எம்டி செட். ரைட்? And then we take another one, set of all x in capital X such that s dash of x equal to 0. Right? இது எல்லாமே சேர்த்துக்கிறாங்க. s dash ஓட வேல்யூஸ் எல்லாமே values of, okay, this is obviously E intersection E complement வரும் இல்லையா? ரைட்? அது E complement மட்டும் வரும். ரெண்டா இப்படி உடைச்சு பார்க்கும்போது ரைட், இது E complement மட்டும் வரும். ஓகே, f அதில் தான் அங்கே 0 s dash of x 0வா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இன்டெக்ரல் வேல்யூ எப்படி எடுத்து? இன்டெக்ரல் s dash d mu over x equal to summation I from 1 to n alpha I measure of fi plus 0 times measure of E complement. Right? E measurable and E complement measurable, this last term is valid. Okay, this is equal to summation I from 1 to n alpha I measure of fi is E intersection E. 0 times measure of E complement 0. So this is equation number 2. So 1, 2 are same, therefore integral over E s d mu equal to integral over x s characteristic function E d mu. So integral over E ங்கிறத இப்படி whole setல reduce பண்ணிடலாம். Okay, this is actually immediate from the definition anyway. It gives us, okay, detailed proof. Second property, if A and B, okay, the notation E is E is measurable. Here E and F are EF. If E and F are measurable sets, then E union F is also measurable set, so you can define E union F, integral over E union F d mu is integral over E s d mu plus integral over F just d mu. Okay. Okay, இப்போ இது எந்த சிச்சுவேஷன்ல நடக்கும்னா EF are mutually disjoint, right? Such that E and இங்க மேலே எழுதிடலாம் இல்லையா? E and F are
mutually disjoint measurable sets, disjoint measurable sets. Okay. Or disjoint measurable sets. Then integral over E union F is integral over E integral over F nu ரெண்டா உடைச்சிக்கலாம். ரெண்டு செட்டும் மியூச்சுவலி ரெண்டு செட்டுமே டிஸ்ஜாயின்ட் செட்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ பெரிய செட்டில் எழுதுகிற இன்டெகிரேஷன் என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ரெண்டு டிஸ்ஜாயின்ட் செட்டாக ஈக்குவலாக உடைச்சிட்டிங்கன்னா தனித்தனி இன்டெகிரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ப்ரூஃப் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாம். ஒன்லி பை டெஃபினேஷன், ரைட்? டெஃபினேஷன் அண்ட் இந்த டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கனால அந்த மியூவோட மெஷரபிலிட்டி கவுண்டபிள் அடிக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஆஸ் யூஷுவல் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ values of S எடுத்துக்க வேண்டியதான். Right, EIs are images. Let's EI equal to set of all x in capital X such that S of x equal to alpha I. Right, integral over E intersection F S d mu. Okay, by the definition எப்படி எழுதுறேன்? Summation from 1 to n alpha I measure of E intersection, sorry, E union F, E union F, intersection EI. Okay, so இது ரெண்டா உடைச்சு எழுதிக்கலாம். summation set theory distributive law படி என்ன எழுதலாம்? mu of E intersection EI union F intersection EI. This is equal to summation I from 1 to n alpha I E intersection EI F intersection EI are disjoint sets, so you can separate the integration measure value F intersection EI. Okay, separate that summation I from 1 to n alpha I measure of E intersection EI plus summation I from 1 to n alpha I measure of F intersection EI. Okay, so this is integral over E S d mu plus integral over F S d mu. Okay, so therefore integral over E union F is written as integral over E plus integral over F, provided integral over E union F, therefore S d mu is written as integral over E S d mu plus integral over F S d mu. So provided that E and F are disjoint. சரியா? Okay. அடுத்த property 3. If E and F are measurable sets, E subset of F, then integral over E S d mu is less than or equal to integral over F S d mu. Integration எடுக்கும்போது எந்த பெரிய செட் மேல எடுத்தீங்கன்னா integration value obviously பெருசா இருக்கும் இல்லையா? Okay, so proof ரொம்ப சிம்பிள் தான். We start with the left hand side, integral over E S d mu. Definition படி என்ன எழுதுறேன்? Alpha I measure of E intersection F I EI. Okay, since E subset of F E intersection EI subset of F intersection F EI, measure is monotone, right? So which is less than or equal to measure of F intersection EI. Okay, measure is monotone function. Mu is monotone, right? Mu is monotone. That is
if E subset of F, measure of E subset of measure of F, and which is less than or equal to summation I from 1 to n alpha E measure of F intersection EI. This is by the definition integral over F S d mu. Okay. And the last one related to these properties, if A is a non-negative real number, then integral over x s d mu, A s d mu, A s d mu equal to integral over s x A times s d mu. Okay. Since S has values alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, AS has values. AS values in A alpha 1, A alpha 2, etc., A alpha n. Right? Suppose Fi inறது AS inverse of alpha I எடுத்தீங்கன்னா, right? Actually, எப்படி இருக்குது? Set of all x in capital X such that AS of x equal to alpha I. இல்லையா? Right? ஒரு constant function multiply பண்றதுன்னு அர்த்தம். A times S of x equals, sorry, this value is A alpha I. A alpha I. Here A alpha I. A times alpha I. Right? So இந்த இடத்துல இப்போ A கேன்சல் பண்ண போறேன். அதனால இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்க போறேன்? S வந்து A வந்து நான் ஜீரோன்னு அஸ்யூம். A greater than or equal to 0 இல்லையா? ஓகே, கேஸ் 1 என்ன பண்றேன்? அல்லது A 0 இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன். Right? So proof, if A is 0, the result is trivial, right? So left hand side is 0 function, right hand side is 0 function. Right hand side is some integration of some function multiplied by 0. So then the result is trivial. Now function oda A multiply பண்ணும்போது 0 function ஆயிடும். Integration of 0, 0. இங்கே S என்ற என்னன்னே தெரியாதுனா, but it has some integral value multiplied with 0. அதனால right hand side is 0. So we assume that, so in the discussion can assume பண்ணிக்கிறேன். Assume that A non-zero. Okay. So here A can be cancelled and this is the same set S of x equal to alpha I. This is exactly EI. So Fi is same as EI. Okay. So only changes are the, okay, changes lies in the values of the function. Now we start with the left hand side, integral over x as d mu equal to summation 1 to n A alpha I, the measure of Fi. The measure of Fi is same as measure of EI because both sets are same. So A alpha I measure of EI. A can be taken out because it is the common value in all the terms. So alpha I measure of EI. So this is A times integral over x S d mu. Sorry. Okay. Clear? Okay. Next result. Before going into the algebraic properties of S, we take some an important theorem. Let's S be a non-negative simple measurable function. Then if we define, if for each
set E in A. That means for each measurable set, we define phi of E equal to integral over E S D mu. ஒவ்வொரு மெஷரபிள் செட்டுக்கும் இன்டெகிரல் ஓவர் த மெஷரபிள் செட் நான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? சம்மேஷன் ஆல்ஃபா ஐ மெஷர் ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் இஐ. ஓகே, இது எல்லா செட்டுக்கும் டிஃபைன் பண்ணுறேன். அப்போ எல்லா செட்டுக்கும் காமனாக ஒரு வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு ரியல் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது, நான் நெகட்டிவ் then the beauty is phi is the measure on, that means phi is a measure on x. Phi is a set function, right? I'm going to write by domain of phi. What's the domain of phi? Script A. Phi is a set function whose domain is script A. It's a sigma algebra into, it's a non-negative value. Okay, yes, non-negative. இதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, சிம்பிள் non-negative ஃபங்க்ஷனோட இன்டெகிரல் டெஃபினேஷன் ஆல்ஃபா ஐ மியூ ஆஃப் இஐ தான். Measure always non-negative. S is non-negative simple function. So values are also non-negative. Product of non-negative function non-negative. Summation non-negative. So the whole integral over E S D mu is non-negative, right? Even though it is we write from this. So non-negative, I just take this. Function phi from A to minus infinity comma infinity is a measure on x. Okay, measure prove பண்ணிடலாமா? ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? டவுட் இருக்குதா? ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா? இது மெஷர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். மெஷர்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லணும்? அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெஷர் தியரியில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு செட் ஃபங்க்ஷனை எப்போ மெஷர்னு சொல்லுவீங்க? இட் மஸ்ட் பி நான் நெகட்டிவ், ரைட்? Recall phi from A into minus infinity comma infinity is measure. என்ன சொல்லணும்? ஃபர்ஸ்ட் phi non-negative சொல்லணும். செகண்ட் வேல்யூ phi of empty set. நோட்டேஷன் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஃபீங்கிறது வந்து இப்படி மடிச்சு எழுதியிருப்போம். empty set is 0. The third one, right? Phi is countable additive. Countably additive, right? The monotone property of phi is followed from countable additivity. அதனால அதை சொல்ல தேவை இல்லையா? ஓகே, ஸோ ப்ரூஃப், இந்த ப்ரூஃபோட கிளாஸை முடிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் நெகட்டிவ் இல்லையா? சின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், since integral over E phi d mu, sorry, S d mu equal to summation I from 1 to n alpha I measure of EI. Okay, and alpha I are non-negative and the measure mu is non-negative, right? Mu is the measure mu is non-negative. Then so integral over E S d mu is non-negative. It is clear from the formula, right? Follows from formula. Okay. Second one, measure of empty set. That means phi of empty. Phi of empty set. Definition by integral over empty set. S d mu எழுதணும் இல்லையா? ஆல்ரெடி mu measure, இந்த phi தான் measure னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன்.
The formula body definition body is alpha I measure of empty set intersection EI. Intersection of any set with empty set is empty. So alpha into measure of empty set. Phi measure, the empty set measure is 0. So it is 0. So measure of pi of empty set is 0. Okay. The third one is countable additivity. Third one enna prove panna phi is countable additive. Okay. So let us take A1, A2, E1, E2 எழுத போறதில்லை ஏன்னா அது ஆல்ரெடி நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். B mutually disjoint measurable sets, right? Measurable sets. Then let A equal to A equal to union n from 1 to infinity. Enna prove pananum? When we prove that phi of A equal to summation I from 1 to n phi of I from 1 to the index on the m am k from 1 to n ak. So here index is k from 1 to infinity ak. Okay. So it's quite simple proof. Interval over A SD nu is summation alpha I measure of A intersection EA I from 1 to n. Okay. Just a distributive law is summation I from 1 to n alpha I measure of A the union k from 1 to infinity AK intersection EI. The bracket. Right? If a distributive law infinitely many times is summation I from 1 to n alpha I measure of union k from 1 to infinity AK intersection EI. Mu is countable additive. Another AK intersection EI are mutually disjoint, right? Summation I from 1 to n alpha I summation k from 1 to infinity measure of AK intersection EI. Here AK intersection EI. Okay. Intersection AL intersection EA. For a particular I, intersection of these two different sets. Okay. Here index is K. AK intersection EI. Intersection AL intersection EI. AK intersection AL when K not equal to L is empty. Right? Intersection empty. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? பிக்சர்ல வென் டயகிராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன். இது AK AL இப்படி தனியா இருக்கு. AL AK intersection EI it's a subset of AK. AL intersection EI subset of இது AK intersection EI. AK AL intersection EI. பெரிய செட் ரெண்டு டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கப்ப இது கிடைக்கும் டிஸ்ஜாயிண்ட். Another is empty. Okay, so summation I from 1 to n summation and interchange பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? இந்த இடத்துல நான் யூனியன் வெளியிடுறதுக்கு காரணம் mu is a measure. And the sets AK intersection EI are mutually disjoint. So this is equal to summation k from 1 to infinity summation I from 1 to n alpha I measure of AK intersection EI. Okay, that is equal to
summation k from 1 to infinity integral over ak s d mu. So summation k from 1 to infinity. By the definition of phi, this is phi of ak. Okay. So therefore we have proved measure of phi of a, that is phi of union ak, k from 1 to infinity. This is by the definition of a, this is phi of a, summation I k from 1 to infinity, phi of ak. Therefore phi is countable additive, hence phi is a measure on x. Okay, there are so many measures for different simple measure of non-negative measurable function which you can generate. Okay, so it is clear from the above theorem that we know x is a space with the sigma algebra is called measurable space. Is give a specific measure, then we call it as it's a measure space. Okay, so each simple function induces a measure, right? Integral over e s d mu is a measure. Phi equal phi of e is a measure. So if you see any number of simple functions, you will get. See, for every simple function, there is a measure on x comma e. This is a measure. Okay, this is a measure on x comma e. So every simple function induces a measure. Okay, I take this constant function. ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு மெஷர் நம்மளால கொண்டு வர முடியும். எக்ஸில் நம்ம கையில் இருக்கிறது எக்ஸ்ஏ மியூ மட்டும்தான். ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நிறைய மெஷர் எக்ஸ்ஏல கொண்டு வர முடியும், ரைட்? இப்போ இந்த மியூவே இந்த மாதிரியே கொண்டு வந்துடலாம். எந்த மாதிரினா, எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா, எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 1 எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ். சரிதானா? இப்போ இந்த ஃபை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன். இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபை ஆஃப் இ ஏ பிலாங்ஸ் டு கேப் ஸ்கிரிப்ட் ஏ. ஃபை ஆஃப் ஏ என்ன? இன்டெக்ரல் ஓவர் ஏ எஸ் டி மியூ. இதுதான் ஃபார்முலா, ரைட்? எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன? 1 மட்டும் எல்லா எக்ஸுக்கும். அப்போ இ 1 மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா? எஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள்டன் 1. இது ஹோல் எக்ஸ், ஒரே ஒரு வேல்யூ, அது கரஸ்பாண்டிங் இ எக்ஸ். இது என்ன? 1 டைம்ஸ் மெஷர் ஆஃப் டெஃபினேஷன் படி ஏ இன்டர்செக்ஷன் இ. இ இந்த கரஸ்பாண்டிங் இன்வர்ஸ் இமேஜ், அது எக்ஸ். 1 mu of a intersection x, already x, a is a subset of x, so this is measure of e. So for all a measurable set a in script a, okay, phi of a enna kondu vandirukren is exactly mu of a. Appo phi is mu. Appo mu is also is written as a itself, okay, written using integration with respect to itself. இல்லையா? எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கு. இப்போ எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் 2 எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிக்கலி 2. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் 2 ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ் என்ன பார்க்கும்? சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் தான். இப்போ ஃபைங்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஃபை ஆஃப் ஏன்னு இன்டெக்ரல் எஸ் டி மியூன்னு எழுதுவீங்க. அது 2 டைம்ஸ் மெஷர் ஆஃப் ஓவர் ஏ. ஏ இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ், திஸ் இஸ் 2 டைம்ஸ் மெஷர் ஆஃப் ஏ. ஓகே, அப்போ ஃபைங்கிறது என்ன? 2 மியூ, ட்வைஸ் அ மெஷர், ரைட்? அப்போ இங்கே எனக்கு என்னோட ஸ்பேஸ் என்னன்னா எக்ஸ் ஏ மியூ, ரைட்? இந்த மெஷர் ஸ்பேஸில் ஒரு செட்டோட மெஷர் சப்போஸ் 4ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த 5 இருக்கு இல்லையா, அதில் மெஷர் என்ன? ஃபை ஆஃப் ஏ 8ல வந்துடும் இல்லை, ட்வைஸ் த மெஷர். ஸோ ஒரு மெஷரில் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள் இன்னொரு மெஷர் ஆகும். இதை ஜெனரலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி சப்போஸ் எஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளி, ரைட்? எஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் 3 அதுதான். எஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கே கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். இந்த கான்ஸ்டன்ட் நான் நெகட்டிவ் எடுக்கணும், ரைட்? நான் நெகட்டிவ், ரைட்? கரஸ்பாண்டிங் ஃபை என்ன? கே டைம்ஸ் மியூ. ஸோ ஒரு மெஷர் மியூ, அதோட கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள்
is a measure because it comes from it is induced by a simple function k, right? So constant multiple of a measure is again measure, right? Constant multiple of a measure on x comma a is again a measure on x comma e, on this measurable space x comma e. Measurable space la a la eldra over countable additive non-negative function with whose value on the empty set is 0. Such a set function is called measure. So ஒரு measure கொடுத்தீங்கன்னா அந்த measure யூஸ் பண்ணி திருப்பி நிறைய measure கொண்டு வரலாம், right?